có thấy không ạ? Rồi, Được em. ok rồi thấy rồi, ok. Ok, hôm nay mình giới thiệu Nguyễn Tân Thành. Em Thành như tốt nghiệp xong rồi và bây giờ chắc đang xin postdoc. Báo cáo nói chung thế là vô tình là người quen cũ. Bữa trước cũng nói về mấy cái diversion rồi mình bắt Thành vào luôn báo cáo luôn. Cái topic thì mà mọi người thấy trên cái screen. Cái đây là cái báo cáo rất là giống informal cho nên là mình cứ thoải mái trao đổi trong cái báo cáo Thành nhé. Dạ vâng. Ok, em bắt đầu đi. Chào mọi người ạ. Mọi người có nghe rõ không ạ? Nghe rõ em. Cũng tạm Nghe được. rõ, ok. Vâng, cảm ơn. Thì hôm bữa em cũng có nói chuyện với anh Hòa rồi, thì em xin phép là được báo cáo bằng tiếng Anh, tại vì nhiều cái em cũng không biết nói tiếng Việt như thế nào. Em cứ báo cáo tiếng Anh đi và em báo cáo chậm thôi. Dạ, tại vì thật sự là nhiều cái em cũng không biết nói tiếng Việt thế nào ấy. Cho nên Ok, không sao. Em có với anh Hòa. Em thử slide cái này. Ok. Chờ em xíu nha. Okay. Hello everyone. Can you hear me clearly? Hello. Em cứ báo cáo đi. Yeah. So today I will present my recent work titled on finite sample analysis of offline reinforcement learning with deep ReLU networks. So the full paper is available right here in the archive link if you are interested in the details. So today we try to present some general ideas in the paper and the main result. The outline of the talk is so first I will talk about motivation and overview of the problem overview, and then I will go into the formal background and setup, and then I will go into the main framework and the result conclusion and give some full sketch of the result. So this paper is concerned with sequential decision making. So it's kind of one sub area in machine learning. So sequential decision making is concerned with how to make decision for long-term return. And the main framework we study sequential decision making in reinforcement learning. The general model is that basically we have two entities. First is the agent and the environment interact with each other as in the diagram. So the agent will take some action to the environment, and then as a return, the environment will move into the next state and give some reward to the agent. And reinforcement learning is one of the most active research area in machine learning, and it have achieved some breakthrough result in practice. Actually, for example, the AlphaGo, that is the first time that a computer can beat again the human Go player Lee Song-do. And some important problems in reinforcement learning is first is efficiency. So when we're talking about efficiency, we're talking about, say, sample efficiency. So sample is kind of like the assets of reinforcement learning. And in practice, when collecting sample is usually very expensive. So we need to use as less sample as we can. And another efficiency is computational efficiency. So in practice, when you're training deep reinforcement learning, it can be extremely time consuming. For example, when you train the AlphaGo 0, it's taking on like 1 billion games, and it took you more than a month to finish the training.
Another problem is reinforcement learning is about the data collection, and in many practical settings, like online interaction with the environment is impractical, as collecting new online data could be very expensive. For example, in the application like robotics, educational games, and healthcare. And it's in some of the domains like autonomous driving and healthcare. So collecting, interacting with the environment could be very dangerous or even unethical. So in this paper, we concern with the offline reinforcement learning setting. So on the diagram on the right, so the problem here is to learn optimal policy from the offline data collected from previous interactions, and the agent is not allowed to interact with the environment. Another problem in reinforcement is about function approximation. So in practice, the number of states is extremely huge that a policy might not even visit a state once. So function approximation is an approach that tries to approximate the value-based functions in some parametric class. F, for example, the common function class we use is deep neural networks. Some challenges in function approximation is the first is the generalization. So generalization is about how to generalize knowledge from the visited states to the unobserved ones. And expressiveness is the question regarding how expressive the target function, expressive a function class can approximate a target function and how it can handle the function outside of the class. And a characteristic of offline reinforcement is about distributional shift. So it's the change in distribution of the data. So in this paper, is deal with the main question is offline reinforcement statistical efficient in deep neural network function approximation. So the main contribution of the paper is we identify a general smoothness of the reinforcement learning problems, and then we derive the comprehensive analysis that handles data-dependent structure. Then provide some interpretation and insights of the interplay between reinforcement learning and deep learning. The previous attempts to attack this question have limitations. For example, they have limited function approximation. Most previous works dealt with tabular setting or linear function approximation, but the linearity doesn't hold in practice. The second limitation is, so they use the limited smoothness. Say when in the typical literature, Nguyen 2019, the deep neural network function approximation, but they cannot handle the inhomogeneous smoothness. And some analysis, they also use general function approximation, but they actually like the analysis is actually not correct because they ignore the data-dependent structure analysis. And in the Nguyen 2019, they don't reuse data for iteration, so it's ignore the technical bottlenecks of the problem. Thành ơi, cho mình hỏi xíu được không? Vâng. Cho mình hỏi là cái chữ inhomogeneous ở cái slide trước là nó có nghĩa là gì vậy? Đó là bất đồng bộ. Tức là có phải cái chữ homogeneous trong topology không? Em không rõ mấy khái niệm trong topology lắm, nhưng mà cái inhomogeneous nó là cái smoothness này nó không đồng bộ. Em cũng không biết giải thích tiếng Việt sao, nhưng tới phần sau nó sẽ. Ok rồi, ok. Rồi, cảm ơn. Thank you for the question. And then, so this is the main result in the paper. So here we showed another sample complexity of policy evaluation. We use the function approximation of neural networks,
And regularity is we use bits of space, and especially that we use the characteristics of by reinforcement, which is we use data for all iterations, and it shows the sample complexities here. So in this talk is about a new analysis of by reinforcement learning and the deep neural networks, and it complements the previous literature by rely on a more general smoothness of the target function, UP-soft smoothness, and then handle data-dependent structure, and then quantify and improve sample efficiency when the data is reused in the offline reinforcement learning. Anh Thanh cho em hỏi một chút đấy. Cái sample complexity ở đây là cái gì đấy? Sample complexity là cái số sample trong data mà cần để đạt được một cái error epsilon, đó là cùng một cái error sai số là epsilon, thì cái nào cần sample ít hơn thì tốt hơn. Ok, tức là ở đây nhìn thấy epsilon đây rồi, tại không nhìn. Ok, cảm ơn. Yeah. Right, next. Okay, so that's pretty much the main result in the paper, and now I will go more into the detail. Each other summary so far, so it's more into the detail about how we establish the result. Okay, so reinforcement learning. In reinforcement learning, we use some like interaction model, which is called Markov decision process, as shown in the diagram in the slide. So it had two entities, agent and environment. And every time, let's see if I can take a note here. Every time an agent take an action 8 to the environment, and then the environment will move to the next state according to some distribution P. And at the result, the environment will give a reward R to the agent, and then upon receiving the reward, so the agent keep like making new decisions to the environment, and then it's keep getting the new rewards. So let's see. Okay. So here the X here is the state space, and A is the action space, and gamma here is the discounted factor. All right. And then, so the reward sample according to some reward distribution. Màn hình mình nhỏ, chẳng nhìn thấy gì. Màn hình nhỏ. Trong mình màn hình nhỏ, không nhìn thấy. Đeo cả kính vào rồi mình nhìn không sao, em cứ nói tiếp với em. Okay. Yeah, con thấy chữ em hơi nhỏ. Nó không thể zoom lên được, em phải yeah. Yeah, tại vì em dùng iPad cho nên nó cũng hơi nhỏ đấy. Thông cảm. Ok. Không phải, em chuyển qua full screen mode đi, hình như cái này chưa full screen đâu. Dạ, em chuyển qua full screen mode thì em check note không được. Bên màn hình của mình thấy rất là rõ ràng và rất to, không có vấn đề gì cả. Có lẽ chỉ là do mỗi màn hình của mỗi máy tính cá nhân, hình như anh đang để chế độ không to lên, chứ mà mình để chế độ một là to là mình thấy nó to hết, rõ hết, tức là full màn hình hết, không có vấn đề gì. Các bạn thấy được anh ạ? Dạ. Tôi ok, nói chung ok. Là tôi thì nó bé tí gì, nó không thể nào mà lật lên được nhỉ. Không hiểu nó nào đâu có đâu, đây là video được. Trên này có một cái gì nó lên được. Ok, không sao em, có gì đó mình câu hỏi sau. Mọi người thông cảm tới nhá, tại vì em dùng cái iPad take note cho nên em không full screen được. Nó to hơn được chút mà. Ok em, ok được đấy em ơi, em Thành ơi, được em. Rồi, anh thông cảm tới nhá. Dạ vâng. Yeah, let's get back. Mà có điều hơi khó bởi vì yeah. So the state is distributed by some unknown let me take unknown transition kernel P, and then of course this transition kernel is unknown to the agent. So it's what the agent receives is only the reward, the sample reward, and
the agent needs to have, say, like have some policy pi to make an action. So pi is the distribution over the action space. So given this, given a state x, so the agent needs to make this decision with action it needs to take given the state x. And then the goal here is to maximize the expected discounted total reward right here. So which is basically the you take the discounted sum of all the reward over the time horizon. Okay. Anh Thành ơi, em không hiểu cái công thức là V pi đây lắm. V pi. So V pi. So the reward RSHIH is the reward received up on the actions taken by the agent. So pi is the policy of the agent. So pi is like the variable that you need to optimize over, and you need to pick a policy pi such that this expectation over this discounted total reward is maximized. So the the reward here is a random variable that depends on pi. Yes. So you take different pi. Yeah. Okay. Tại sao mình lại cho ra h chạy từ 0 đến vô cùng ở đây nhỉ? So we need to so we need to say like at step 0 you take action A0. Yes. And at the step 1 you take action A1. Yes. And every time you take an action you receive some reward. Yes. Along the way. So you need, if your policy is good, that policy leads to a sequence of actions that give high rewards on the path. Ok. Một cái em thắc mắc là không biết là cái sequence kia nó có cái tổng đấy nó có converge hay không? So here we assume the R on the from 0 to 1. Yes. So it's bounded, and gamma is less than 1. Yes. Converge to. Okay. It's guaranteed to converge. Okay, Thanh nhanh. Okay. Let me find a way to explain it. Okay. Say if you want to invest, let's say for example you want to invest in a stock. I take the real application. So invest in a stock. So every day you make some action. The action like which stock to invest and how much money you want to invest into that particular stock. And say every time you make that action, so you will receive some reward. And after doing the stock reward, here is the money that you gain in doing stock. And if you have like good policy for investing in stock, so in the long run, say over the time horizon of many days, you will receive say some of the monies that you have made over the days. And if you have really bad investing policy, so the total money that you receive is very small and even negative. But if you have very excellent investment policy, so over time you will gain more money, and the total money that you receive over time is much bigger. Okay, cảm ơn anh. Yeah.
mình lấy expectation ở trên tất cả những policy. Okay. Yeah, we need to check the expectation because the reward here is a random variable that depends on the action, and the action depends on policy pi. Yes. Okay. Okay. Cảm ơn anh. Yeah. Thank you for the question. So next slide. Why doesn't it? Okay. So we need to get familiar with some concept in reinforcement learning and Markov decision process. The first concept is value function. So value function is value functions measures the expected cumulative reward from a state. So you can see from the formula right there. So here, let's start in the initial state. You start from state S, and then you use the policy pi along the way, and along the way you collect the reward R by following the policy pi, and then from that time onward, how much like the total reward you receive. So that's kind of like the value function. So the expected reward, cumulative reward from the state. And not much like value function, but except that now you measure the expected cumulative reward from a state action pair. It's not from just a single state. And one of the main the important thing in reinforcement learning is the Bellman operator. As so basically like it's convert a function to another. So t pi f is basically you have the expected reward R, and then you plus the gamma and the expected value of f at s prime or a prime, where s prime distributed according to the transition kernel, and a prime distributed according to the policy pi. And the Bellman equation is the famous Bellman equation. Say that say q pi is a fixed point of the Bellman operator by the definition actually. So reinforcement learning with function approximation. So basically we have the function class, try to approximate the q pi. Say for example, we use linear function or Hilbert space or neural networks. So off policy evaluation is a central subroutine of offline reinforcement. You take a look at the two figures on the screen. So the last one is an online setting, and the right one is the offline setting. So in the online setting, the agent is allowed to interact with the environment. But here in the offline setting, the agent is not interact with the environment, but it's only have access to the offline data collected from past interactions. Say, how do you say? So basically, the key difference here between the offline and online setting is that in online setting, you can interact with the environment, you can collect more data. But in offline setting, you are not allowed to collect more data. You're only given a fixed set of data, and then you need to learn a value from that data set. So this paper focuses on the offline setting. So the task is basically for any pi, we try to estimate the value of v pi from the offline data D without any further interaction with the Markov decision process. And the performance metric is, sorry, so v pi
V here is the ground truth value of the policy pi, and V hat here is our estimator, the offline policy for offline data. So the goal here is that you use the offline data D, you estimate V pi via V hat, and then the goal is to make V hat as close to V pi as possible. Is it clear? Okay, so I assume it's clear. So next, I talk a little bit about deep neural networks, because we will use this as function approximation in this work. So particularly, talk about the deep ReLU network. ReLU is rectified linear unit networks. Probably you heard a lot about deep neural networks. So deep neural networks basically is a model, right? So a model is contain a hierarchy of layers. Say here we have where's my note? 1, 2, 3, 4, 5 layers. So this layer is basically transforms the data, transform from data space to the input space. And some hidden layer right here. So this hidden layer is the formula for that is actually a phi transformation followed by some activation. And here in the deep ReLU network, we use the ReLU activation. So ReLU activation is on the figure B right here. It's basically just the mass of S and 0. So try to take a positive value. And why ReLU activation in the deep neural network? So ReLU activation will induce some nonlinearity into the function space. Say if you don't use any activation, you just use a phi transformation. So deep neural network is just basically a linear transformation, but we need linear transformation. So need some nonlinear activation. ReLU is one popular choice. And ReLU actually can mitigate the gradient vanishing. When you train the neural network, you need to do the algorithm called back propagation. Back propagation is like try to propagate the gradient from the output layer back into the input layer. And if the activation function is not good, so it might vanish the gradient, and it will reduce the learning. But ReLU is actually very good for for back propagation in practice. Anh cái neural network này nói tức là nó approximation một kiểu như approximation một cái function nào đó bởi những cái hàm tuyến tính nhỉ? bởi một set of linear function. Hello. Hello. Em nói lại được không, như mạng hơi yếu. Anh back lại cái neural network vừa slide trước đấy. Tức là cái neural network này cái deep neural network này là nó sẽ approximation một cái function bởi cơ chế của nó là cái approximation cái function nó bởi một tập những hàm tuyến tính bởi tập những linear function gì đó. So it's you can see its layer here. Its layer here. No, you cannot see. Can you see the cursor? So its layer here is the phi transformation. So it's linear transformation, and then as at the hidden layer, they apply some non-linear function. Yes. Say the ReLU is a non-linear function they apply on the hidden layer here. And then after that, you have some output right here. And then you do some linear transformation again with different weights. And then as the next layer, you apply the ReLU again. And you keep doing over again until the last layer.
So this will make the function non-linear because of the non-linear activation function ReLU. Ý em hỏi là tại sao mà cái deep yes no can approximate the any the function. Yeah, actually the deep ReLU network can approximate any function with good smoothness, some smoothness assumption. So take it roughly, it's had very good approximation power. Yeah. Okay. Cảm ơn anh. And ReLU is because first it's good for approximation power, and it's worked very well in practice. So the most of the empirical success of deep learning come from the ReLU networks. Formal description of ReLU network. So basically, it's just a fine transformation followed by a ReLU function. So as I described before, so it's characterized by some parameters, the L with W spatially constraint and the non-constraint B. Okay, so it's completely described by these parameters. And now we will consider a function class, the neural network with the infinity norms, unit infinity norm. So that's pretty much all the and I went through some like main concept we use in the paper, and then here we go into detail in the main frameworks. So the algorithm to do the all policy evaluation here, this paper is the namely fitted Q evaluation. So I will explain the algorithm is. So the input here is the MDP. So we use some function class to approximate the target value. And then we need to estimate the value of the target policy based on the offline data Dn right here. And the algorithm is like this. In the step 2, so we arbitrarily initialize some function on from the function class, the neural network function class, and then after we iterate over k iteration. So at every k iteration, first we compute the Bellman target, which is which would use the previous estimate q at k minus 1. And then after that, we solve a minimum empirical risk minimizer, which is you try to match find the function f from the neural network, which is make the square root the error and with as small as possible, so actually smallest given the function class. And then we keep doing that over and over 8 times. And every time we do, we get some new estimate q hat k. And after k times, we get the final q hat capital K. And the estimate that we got out is to take the weighted by the initial distribution right here. Okay. Thanh ơi, it seems like in this case you use Euclidean distance, right? I'm sorry. The optimization problem here you use Euclidean distance. So because you know f sum of f right. minus yi square.
Yeah, right. So we are just basically just give the simple Euclidean distance and then we minimize over the function class. Okay, so do you use all the distance like Burrell consistent and then compare to algorithm? So the Euclidean distance is the more common one here in the in reinforcement learning estimation right here, and it's work very well. And for all the distance, say you can use all the p-norm like here p over equal to 2, but you can use all the p-norm as well. It can work as well. But and for all the distance, here for this Euclidean square distance, it have some benefits, statistical benefits for the analysis. That's actually it can help us establish the result. So in the result, we particularly use the fact that we use the Euclidean distance right here. So it's very convenient for establishing statistical guarantee. And it is convenient because the solution of some square of the least square problems with respect to this Euclidean distance is simple. It's easy to calculate, yeah. I guess so. But in case, I mean, one time Dr. Vic told me that like in machine learning you don't care too much about distance, right? You just care maybe for each particular problem you may use a different distance function. So maybe I don't know, but like we are interested in Burrell consistent and other distance functions. So that's an interesting observation. So for all the distance, I'm not sure, and I'm not sure if for all the distance whether it can guarantee some statistical properties right here. But for Euclidean the square distance, so it's have 9 property. But in fact, actually, in this case, solving this solving this minimization problem is not easy, because it's the minimization over the cluster deep neural network, which is in fact we cannot solve it exactly in practice. So we only solve it approximately using gradient descent, some advanced in deep neural network like gradient descent. But here, for the sake of the analysis, we assume that we have some oracle that can return the minimizer of the minimization problem right here. Okay, thanks. Yeah, no problem. So here the goal here is that to bounding. Okay, now you have the V hat K is your estimate, and the target here the V pi. And the question is, how good is your estimator? How close is your estimator to the two values? So we need to bound the V hat K minus the V pi at the bottom of the slide. So to obtain a non-trivial rate of conversion in the bounding the error, it's necessary to make some assumption on the target functions here, and then here we consider the internet. So here we consider the piece of smoothness on the target function. It encompasses several smoothness considered in the literature, and the smoothness here is defined through the LP norm of oscillations. Probably because you are mathematician, so probably you know about PSOP more than me. So PSOP smoothness defined through the moduli of smoothness as defined on the slide. So it is have defined via the order translate difference operator. But I will not go into detail of all the math here, but just give some intuition about the definition. Say the quantity, what is that quantity? The translation different operator right there in the PSOP space capture the local oscillation of the function, even when the function is not differentiable.
some intuition is that in case that the derivative of R are the S's, so actually the raise of delta over R here is approximately the derivative. So the piece is defined by using the piece norm. So it's the sum of the p norm and the piece of semi-norm. And the piece of semi-norm is probably you can take some intuition. The piece of semi-norm is a Q norm of the alpha plus 1 order of the derivative f. And of course, this just gives some ideas. Is regardless, but it's helpful to take some intuition on the piece of semi-norm right here. So in this paper, we consider the piece of unit ball. So it's basically the piece of space within the radius of 1. So that's pretty much all the setup for the for the problem. And here to establish the statistical guarantee, we need some kind of assumptions. And the first assumption is about finite concentration coefficient, like you can see on the slide right here. So there is some finite kappa that's up about it, the density ratio between any realizable distribution nu and the sample distribution mu. So it's a distribution of the offline data. So okay. So mu is a distribution of the offline data. And nu is any distribution that can realizable from any policy using the same MDP. So the intuition here is that the sampling distribution, the distribution that generate offline data, is not too far from any realizable distribution. And in other words, mu is well covers the action space. So this assumption for a reasonable large class of MDPs, including the very common one, the finite MDPs or MDP bounded transition kernel. So this assumption doesn't hold for all cases, but it holds for like some good cases. Okay, so the second assumption is about completeness. So it's very common assumption of offline reinforcement learning. It assumes that every function f in the neuron, when you apply the operator on function f, so it's the piece of function. So this assumption holds, for example, when the expected reward function and the kernel density function for n is are a piece of space. The assumption might look restricted at first, but actually, in fact, the complete assumption is extremely common in offline reinforcement learning, and it's actually argued to be necessary in offline reinforcement learning here. Our completeness is the most general one of its kind. That's called a previous case of offline reinforcement learning. So with these two main assumptions, completeness and finite concentration coefficient. So basically here is the main result in the paper. So the result in the paper say this if we have the main result in the paper say that with high probability we can obtain a small error on our estimate, given that the number of samples in the offline data much lower bounded by the quantity right there. So I can go into the intuition for the result. So this so what does that result mean?
So this is the most general and proper analysis of offline reinforcement with deep neural network in the literature to our knowledge. The tightness is that our derived sample rate right there is nearly match the minimax optimal rate in the non-parametric regression, but it's a little bit worse than the minimax optimal rates. And this is actually understandable because we deal with the data-dependent structure in the offline reinforcement learning. It's not a standard non-parametric regression problem. And also it actually showed improved bound on the algorithm. So we can, our bound is better than the bound established in Yan 2019. And it showed the, it quantified the cursive dimensionality in the high dimensional offline reinforcement learning. Say that fitted Q evaluation with deep neural network can suffer from the curve dimensionality. Here's some conclusion on the results. So here in the work, we precisely quantify the cursive dimensionality in the high dimensional offline reinforcement learning. And this curve dimensionality is unavoidable in p-stop, but it can be further mitigated with the mixed-spoolness. So there, in the paper, there are assumption about the finite concentration coefficient. So this is kind of assumption about the offline data covers, say, action space uniformly, but this actually does not hold in many cases in practice. So this is one of limitation in the assumption. A largely open question remain is what the minimal or structural assumption on the data coverage that can guarantee sample efficiency in the offline data. And another thing is that currently we just focus on the off policy evaluation, but the ultimate goal right here is offline learning. And to deal with offline learning, pessimism is the promising direction to address offline learning. And the idea of pessimism is that when you extrapolate based on the data support is tend to be prone to be error, and then the pessimism will penalize such over extrapolation. And in the current project, we will conduct this problem with the general function approximation with the goal to provide general statistic theory of offline reinforcement learning, try to discover minimal structural assumption on the data coverage, and then it gives the good results, it's largely closing the offline reinforcement research. That's my bet. So that's pretty much for all the things in the presentation today. So this proof sketch is a little bit detailed. That maybe if we had time, we can go into that. Otherwise, I'm fine. I would think that we might skip our proofs. Yeah. I think we still have very limited time, so let's use this time for discussions. How about that? I mean, in case if someone will be interested in you know, detailed proofs, they may look at your paper. But I think, yeah. Yep. All right. Do you have any questions for our speaker? I guess there would Probably, be many questions. not many people working in reinforcement. But the idea is clear, because yeah, the idea is clear enough. Thanh ơi, Probably they are. Mình không có câu hỏi gì, nhưng mà cho mình sẽ lướt qua cái slide của cái chứng minh có được không? Mình lướt qua cũng được. Dạ rồi, để em lướt nhé. Ok. Cảm ơn. Dạ. Có cần lướt luôn không? Được. Rồi ok, rồi tiếp. Apply data. Cái này mình chỉ sketch view.
Yeah. Sau đó là một vài cái sketch idea chính trong những cái bước. Rồi cho mình xem cái slide trước được không? Cái slide kề trước step 4 đó. Yeah. Rồi. Cái step 4. Cái step 4 á, step 4 á. Step 4. Yeah. Rồi. Rồi ok. Mình cảm ơn. Rồi ok, mình cảm ơn. Ok, anh lướt qua cái này thì cho em hỏi một câu, tức là bây giờ là cái random, cái algorithm của anh nó không phải là random algorithm đúng không? Cái algorithm của anh trình bày ấy. Nếu mà cái data given cái data nó fix thì nó là không phải là randomized, nhưng mà cái data của nó randomized cái chỗ là cái data nó là cái data nó distributed bởi một cái distribution. Ok. Còn cái nếu mà data fix algorithm hoàn toàn là deterministic. Ok. Thì bởi vì em xét bởi vì em lúc em nhìn thấy, tức là bây giờ cái input đầu vào của anh là nó cho được một cái cho hẳn một cái Markov decision process, và cái algorithm này là nó lấy n sample từ cái Markov decision process này. Sorry một chút, cái này mình nhầm đấy, cái nó không có given cái này nha. Nó không có given cái Markov decision process, mà là cái data, cái offline data là nó collect trước đó rồi. Nó collect trên cái Markov decision process này. Okay. Còn cái bản thân algorithm thì nó không biết Markov decision process này. Ok. Tức là bây giờ là vừa nãy kết quả của anh đó, tức là mình bảo cái errors giữa VH, VKH và VPy ấy, with high probability là ta chỉ ra được cái đấy. Tức là mình giả sử rằng cái input đầu vào là nó lấy ngẫu nhiên một sample n cái ngẫu nhiên từ cái Markov decision process này, đúng không? Và tức là nhìn cái thuật toán của anh nó chỉ nhìn thấy cái n sample này thôi. Tức là mình bây giờ mình phân tích cái n sample này là cái n sample này collect trước đó. Đúng và ví dụ mình tưởng tượng mỗi tưởng tượng có nhiều cái tình huống, ví dụ như là mỗi lần mà nó given một cái dn, tức là n sample này ấy, thuật toán này mình tính thì là mình sẽ ra một cái error. Đúng rồi. Nhưng mà lần sau nó lại given một cái dn như thế, nhưng mà cũng same distribution, chỉ là cái sample khác thôi, thì nó lại ra một cái error khác. Tức là bản thân cái VHK này nó là một random variable. Yes. Ok, em hiểu. Tức là bây giờ thì đấy, để em clear chỗ đấy một chút xem hỏi. Bây giờ thì cái x mình anh design cái kiểu này là mình muốn expectation của cái VHK này nó bằng VPy luôn đúng không? Phải không? Nếu process này nó chạy, nó work. Không, nó không bao giờ bằng hết, mà mình chỉ làm cho nó càng nhỏ càng tốt thôi. Không, ý mà nếu mà cho n chạy đến vô cùng đủ lớn thì cái expectation của thằng VK này nó sẽ approximate đến thằng VPy đúng không? Nó approximate và good tới đâu thì ví dụ như cái n, tức là cái để mình đây cái epsilon này nó sẽ specify cái estimation error của cái algorithm đó. Em hiểu là mình đang thiết kế một cái deterministic algorithm cho một cái với cái input của mình là randomize, và đương nhiên là cái lúc này là cái tổng thể cái output mình ra là một randomize variable VK, và mình muốn rằng là cái VKH này nó phải gần cái VPy nhất, đúng không? Cái VKH này thì em đang không muốn hỏi xem là cái mố ở đây ấy,
Tức là ok thì bởi vì cái VK này mặc dù là với n, giả sử mình có một n sample đủ lớn thì cái VK này nó có thể chạy lung tung vì nó randomize mà. Bây giờ thì muốn hỏi xem là cái expectation của cái đấy là gì, expectation của cái VKH đây là gì, nó có cái expectation của VKH thường mình để không có chứng minh establish. đúng rồi ạ. Trong theorem này mình không có establish cái expectation của VKH mà là mình tính cái mình quan tâm đến cái error của nó. Cái error của nó, tức là mỗi lần có một cái data là mình có một cái estimate, mỗi cái estimator nó thì mình lại có một cái error, thì mình muốn là xem thử là cái error đó là on average là nó small tới mức nào. Ok. Tức là bởi vì em muốn quan tâm hỏi phần đấy, bởi vì là muốn xem là cái kỹ thuật chứng minh with high probability ở đây là nó nằm ở đâu, nó nằm ở liệu cái VK của anh là random variable nó concentrate đến cái VPi hay không, hay là nó around cái VK thì mình có thể sử dụng cái concentration measure ở đây. Cái high probability nó come from là cái offline data, cái offline data nó là bản thân cái offline data nó là một cái random variable. Tức là mình có hiểu ở đây mình cho một random input và mình sẽ ok. Đến cái proof sketch của anh ở đây anh nói đến cái Rashomanders complexity đúng không? Có một cái không hiểu ở cái đoạn đấy apply chỗ function đấy đó. Anh giải thích một chút được không? Anh quay đến cái proof sketch. Tức là ở đây mình bào cái error qua từng step đúng không? Anh chạy cây step thì anh bào cái error đi qua từng step. Bào là bao hả bạn? Đúng rồi, anh bao cái error sorry anh bao cái error đấy nó nhỏ dần qua từng step. Thế em hiểu vậy? Bao error nhỏ dần qua từng step à? Quay lại cái đây này, tiếp cái QK ở đây này nó qua một cái Bellman operator ấy. Tức qua từng step 1K một thì cái nó sẽ bao, nó đại khái là cái qua cái Bellman operator này nó sẽ thu hẹp cái khoảng cách lại. Phải không? Cái câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi của em là gì hả? Câu hỏi của em là bây giờ là cái giữa cái QH K+1 và cái QHK qua cái Bellman operator này, chúng nó càng ngày càng nhỏ đi đúng không? Tức cái max của cái đấy nó càng ngày càng nhỏ đi. Thế em hiểu là vậy? Cái thuật toán nó này nó supposed to be là phải make cái này nó nhỏ, small lại, cái Bellman error, cái này gọi là Bellman error đấy. Cái Bellman error này nhỏ lại. Bellman error này nhỏ lại, ok. Thì ok, anh cho em xem coi cái step 4 ấy. Cái step 4 vừa nãy các anh ấy hỏi cái Rashomon complexity. Em không biết gì về cái này đâu lắm đâu nhá. Em không biết gì về cái này từ đầu nhá, ngay cả cái reformer này em không, tất cả những gì em hỏi đây là chỉ là tò mò thôi, muốn xem là em hiểu cái tư tưởng anh muốn trình bày đây là gì, nhưng mà đang muốn hiểu xem là ok cái kỹ thuật ở đây là về tức là về cái mặt general là trông như thế nào. Ok. Mình lấy f là một cái class của cái function AB với cái variant của nó. Bây giờ rõ ràng cái f của mình đang set là một cái deterministic function đúng không? Thế tại sao lại có cái variant ở một cái hàm f x1 ở đây nghĩa là gì? Em chưa hiểu lắm. Nó bằng r. Em nói cái gì đấy? Em nói cái phần nào đấy? Cái lemma 4 ấy. Lemma 4 cái lemma 4 này đó là anh bỏ một cái lemma rồi, đó là chỉ là một cái phần lemma quan trọng để chứng minh của cái step 4 này thôi. Chứ thực ra cái step 4 này nó không start từ cái lemma 4 này, mà cái detail proof nó anh có thể đọc cái paper thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Còn cái phần này anh chỉ ghi là cái phần tức là một cái lemma đại diện để làm để establish cái step 4 này thôi, chứ không phải là step 4 cái f này là cái ngay cái trong function kia đâu.
Ok, bởi vì ok, blood measure. Slide này nó sẽ không clear đâu. Nó chỉ present, tức là anh ghi lemma 4 step 4 này có nghĩa là trong step 4 này có dùng lemma 4 này là một cái lemma quan trọng để dùng. Còn dùng như thế nào và dùng với cái trường cụ thể như thế nào thì trong slide này không ghi hết được. Ok, bởi vì em nhìn cái lemma 5 ở hoặc là nhìn cái step 3 anh sử dụng cái Bernstein inequality kìa. Vì nếu mình muốn sử dụng Bernstein inequality ở cái đoạn đấy thì mình phải bào cái variant của một cái randomized variable. Mình bào mình bào cái randomized của cái variable đó thì mình sẽ apply được cái Bernstein. Em hay gọi là Bernstein nhưng không biết mọi người. Anh nghĩ là Bernstein, anh cũng không rõ chính xác. Ok, mình bao tức là cái lemma 4 nó cho mình bao được cái randomized variable đấy, đúng không? Bây giờ thật ra cái bước này nó rất là dài. Thì anh nghĩ mà nếu mà kiểu em muốn tìm hiểu kỹ là hứng thú cái này á, em vào cái paper, cái archive á, cái bằng cái phần trong này á, thì nó có những cái step nó rõ hơn. Cái bước này nó dài lắm. Thì ok, không sao. Em chỉ tò mò một chút đấy. Nếu mà dài quá thì em sẽ đọc, hoặc là cái này nó chỉ là outline của cái bước chứng minh. Nó còn nếu mà em thật sự hứng thú em có thể đọc cái phần trong cái paper thì nó có cái bước chứng minh thì nó dễ hiểu hơn. Ok, câu hỏi cuối cùng. Em sorry mọi người, câu hỏi cuối cùng em tò mò chút, tức là thường thì mấy người làm về machine learning hay là cái thứ này, mọi người thường sẽ chạy trên một cái data, chạy trên một cái mô phỏng nào đấy, đúng không? Simulation ở trên này. Nó tùy nó tùy vào cái dạng bài em làm. Ví dụ như em làm về một cái empirical problem chẳng hạn. Empirical problem thì thường anh có thể có một số cái kết quả theory, nhưng mà sau đó rồi thì có thể chủ yếu là phải test thử là cái đúng rồi, em phải thường test phải thử. Ý là thế, phải test thử như thế nào. Thì cho em cho em hỏi là trong cái thì bọn anh có test thử cái thuật toán của bọn anh không? Cái này là đơn thuần là một cái bài theory paper nên mình không test. Ok. Tưởng nếu tester thì cho em hỏi là xem là lấy cái trong cái algorithm của anh take minimum rồi anh lấy một cái optimization problem ấy, cái ở trên cái set ở cái tập cái function tạo bởi cái neural network đấy với cái norm infinity nhỏ hơn 1, đúng không? Thì làm nào để tìm ra được cái argmin của cái đấy? Em hơi tò mò một chút. Cái này đúng không? Vâng, vừa nãy anh bảo nó là giống như Oracle, tức là ok là mình chấp nhận là có một cái thằng đó, nhưng bây giờ hỏi là rồi, cảm ơn em. Thật ra là đó là một cái câu hỏi rất là hay, là trên thực tế làm sao kiếm được cái minimizer đó. Thì trong cái bài phân tích này là nó là một cái bài đơn thuần lý thuyết, cho nên mình assume là cái minimizer đó là obtain được. Nhưng thực tế thì training optimize over cái neural network thì đó là một cái hướng research khác nữa rồi. Và theo biết thì hiện tại thì không có optimize một cách chính xác được, mà chủ chỉ obtain được cái approximate minimizer thôi, dùng gradient descent đấy. Thì đó là một nguyên cái research direction khác. Còn hiện tại thì mình ở chỗ này mình skip qua cái phần đó. Mình chỉ assume là ok, nếu mình obtain được cái minimizer thì cái statistical probability của nó là như thế nào. Còn trên thực tế thì không obtain được chính xác, chỉ obtain approximately dùng stochastic gradient descent. Ok, em cảm ơn anh. Tức là bài của mình đây là mình gọi mình chỉ nghiên cứu ở cái phần lý thuyết thôi. Ok, bao nhiêu cái sample là improve cái sample là đủ để estimate được cái v lambda đó, v pi đó. Chắc là cái câu hỏi mà trả lời cho cái cận dưới cái của cái sample complexity là khó, đúng không? Để chứng minh được cái cận dưới của, tức là cần bao nhiêu cái sample đấy
để mình có thể approximate được cái v pi là có đúng không? Ý em nói là cái này hả? Không, ý em bảo là ok, cho mọi thuật toán algorithm cần bao nhiêu cái sample từ cái Markov decision process để tôi có thể là approximate cái v pi với cái khoảng cách là với cái error là nhỏ hơn epsilon. Bởi vì vừa nãy anh có nói là cái resource của anh nó gần thai đúng không? Nó thai đúng không? Cái số lượng nó thay so với một cái, tức là mình không so sánh một cái bài toán tức là hai cái bài toán, hai cái đó thì hai setting đó thì nó không gọi là comparable được, nhưng mà nó roughly thôi, thì mình so sánh hai cái đó để xem nó thay như thế nào, chứ bản chất thì nó cũng không so sánh chính xác được. Ok. Cho mình hỏi lại cái ký hiệu chút, tự nhiên mình quên mất cái dấu lớn hơn với cái dấu ngã ở dưới là ký hiệu chính xác là của cái gì, mình quên mất ha. Lớn hơn constant. Dạ đúng rồi, đó là n đó là sẽ lớn hơn hoặc bằng một cái constant c nhân với cái đống kia. C rồi, là ok, một cái constant. Ok rồi mình cảm ơn. Bởi vì em nghĩ là cái này chứng minh là với mọi thuật toán thì tôi cần phải đưa ra, thì tôi muốn cái error nhỏ hơn epsilon thì tôi cần phải sample một mẫu bao nhiêu, ít nhất là bao nhiêu đó, thì có vẻ khó ở trong bài toán này. Okay. Đó là cái sample complexity. Dạ. Chào anh. Ai còn câu hỏi gì nữa không? Nói chung là mấy cái detail chắc là mình phải xem bài báo, còn lại ý tưởng thì mình nghĩ ổn rồi. Với lại cái mà anh thấy như cái mà Hoàng nó mới hỏi á, và nó quay xoay quanh cái bài toán mà tổng bình phương mới nhất ấy, thì coi như đối trong cái, nó không phải là đối tượng nghiên cứu trong cái bài báo này, đúng không? Và khi mà em thay đổi cái cách tính cái metric thì nói chung là cũng không phải đối tượng nghiên cứu trong bài báo này. Và anh nghĩ thật ra nó vẫn còn là cái đó để mà làm. Cái thứ hai nữa là anh hồi nãy em có nói, anh hỏi cái đấy, em có nói về những cái tính chất đặc biệt, những cái tính chất cái gì đó, tính chất tốt mà cái Euclidean distance nó có. Thế thì em có thể giải thích một hai cái tính chất nó được không? Ví dụ như vì sao mà Euclidean distance nó lại ok? Trong slide này hình như mà em không có viết thì phải, nhưng mà anh Hòa, em nghĩ là cái ở trong cái trường hợp của anh ấy, bởi anh xét cái bài minimization ấy, ở trên cái tập hàm số với cái no infinity nhỏ 1 ấy, nó là oracle, tức là cho phép là anh có thể lấy được một cái hàm đấy với bất kỳ được cái distance nào anh định nghĩa, hay cái matrix nào định nghĩa, hoặc là kể cả trong một số cái trường hợp khác thì thực ra một số cái matrix nó chỉ size khác nhau theo, tức là mình có một cái inequality ở đấy giữa có mối quan hệ giữa chúng nó, thì ở đây mình chỉ cần là lấy đại diện một thằng ở trong đấy là đủ rồi. Thì theo lẽ giống như việc nói hồi xưa là thật ra thì có thể ứng với một cái distance này có thể nhanh hơn hay chậm hơn một xíu, thì đối với tụi nó không quan trọng lắm. Quan trọng là quan trọng là nó phải ra được kết quả, còn lại là nó nhanh nó chậm một xíu thì thật ra nó cũng không có gì gọi là quan trọng. Nhưng mà mình chỉ có gọi là về mặt phương diện về toán thì thấy nó thú vị thôi, bởi vì đôi lúc một cái nó có thể nhanh hơn, cái nó có thể chậm hơn, và nó cũng phải là một cái của anh nó cũng hay, nhưng mà tại anh Thành anh ấy giả sử có cái phần mà liên quan đến distance của anh nói ấy, thì nó là oracle, coi như là đã có mọi distance thì tôi vẫn lấy ra. Đúng rồi, tức là gì? Tức là nó trong bài này là không đặt cái vấn đề, không xem xét cái vấn đề đấy, và người ta cái mặc định là như vậy là nó có thể xử lý được, còn xử lý được như thế nào thì câu chuyện khác, trong bài này không quan tâm. Ý anh là vậy. Tức là cái phần đó là mình chỉ assume cái phần là cái bài toán optimization nó là giải được. Giải được. Còn cái bản thân cái distance gì á, thì cái tính chất của distance đó là có dùng trong cái việc chứng minh. Ví dụ như tính chất gì em? Ví dụ như em không có trong slide này, nhưng mà em cũng không biết nói làm sao hả? Ví dụ như là nếu mà mọi người làm machine learning thì viết cái base risk, cái base risk thì ví dụ như tức là cái least square estimation,
least square estimation là dùng cái distance Euclid distance square hồi nãy mình dùng đấy. Thì cái least square estimation đó khi mà anh take cái target của nó, tức là cái minimum, cái non-parametric minimizer của least square estimation đó là cái expectation. Không có. Ok, không sao. Thì tôi có trong bài báo có viết đúng không? Có viết thì cơ bản đó là cái least square, nó dùng tính chất least square estimation. Thì nếu mà anh không quan tâm tới cái function class đó là cái gì á, chỉ cần biết đó là non-parametric á, thì cái ground truth function đó thì chính xác đó tính là expectation của cái label given cái input data. Và cái em hiểu. không là cái least square estimation thôi, còn cái distance khác thì không guarantee. Ok, em chỉ nhắn tin cho anh cái trang nào đấy nha, để rồi anh đọc cho nó dễ, để không có đọc hết bài. Rồi. Ok rồi. Ok rồi còn bây giờ báo cáo nói chung là cũng dài rồi, gần tiếng 20 phút rồi. Có lẽ mình cũng stop. Nếu mà ai có câu hỏi gì nữa thì mình nghĩ là sẽ trao đổi tiếp trong thời gian, trong cơ hội nào khác đấy.